Good morning, all of you. Today, as part of the open course class, the last class we discussed about what health is, and health is a state of complete physical, mental, and social well-being. That is what health is. The definition given by the WHO, and we have said something about WHO. That is the World Health Organization. Then we talked about the leaders in charge of the people from India and people who are working in association with WHO, and we discussed about the scope and importance of public health, the mental health, social health, spiritual health in the last class. And today will be the class is about the diet which you take. The diet which you take. So, what food is? Most of us might have. This is we have already reached the afternoon. We are nearing the noon time, and here you can see food. We all you might have taken till this time. You might have taken your breakfast. You might have taken some snacks in between. You might have taken any juices. You might have taken fruits. You might have taken. You might have taken. Uh, you might have taken uh, different types of food. So, food is any edible material. Edible means something which you can eat. So, food is any edible material that supports growth, repair. Edible means something which you can eat. കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് edible എന്ന് പറയുന്നത്. Food is edible material that supports growth. So, the food help people to grow, any organism to grow. That is very important because you all might have been seen a baby is very small, he has grown into an adult. That is what is known as growth. So food has an important role in supporting growth. Two, repair, because our body is subjected to many wear and tear. You may get any injury like that, and that's body is subjected to repair. So after injury, your injury will be healed, skin will be growing to that area, and that's what is known as repair. That's what is known as repair and maintenance of the body. That is proper maintenance is required. So food is an edible material that supports growth, repair and maintenance of the body, and any edible substance that we consume to fulfill our daily requirement of nutrition is known as food. Anything we eat, that is known as diet. So diet is defined as anything which you eat can be considered as a diet. Then, what nutrition is? Nutrition is the process by which the body utilizes food for growth. ഇല്ലേ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇഡലി കഴിച്ചു കാണും, മുട്ട കഴിച്ചു കാണും, അപ്പം കഴിച്ചു കാണും. Different types of food you might have consumed.
സോ ഫാർ അല്ലേ? ഇത് പലതരം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സോ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് we can say nutrition. കഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ബോഡി will utilize certain things from the food for growth and maintenance, and that is what is known as nutrition. So the nutrition is a process by which body utilizes food for growth and maintenance and healthy living. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് വാരി വലിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കഴിക്കും. 1 ഗ്രാം മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ 100 ഗ്രാം കഴിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതിൽ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ആ 1 ഗ്രാം, that's known as nutrition. Nutrition is the process by which the body utilizes food for growth and maintenance and nutrition it's the combination of processes by which the living organism receives and uses the food material necessary for growth, and that's known as nutrition. It's a combination of processes by which the living organism receives and uses the food material necessary for growth. നമ്മൾ കുറെ 10 ഗ്രാം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് 1 ഗ്രാം മതിയെങ്കിൽ ആ ബോഡി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന 1 ഗ്രാം, that is what is known as nutrition. Now, what are the objectives of nutrition? The objectives of nutrition is to promote എന്തിനാണ് proper nutrition. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് ബോഡി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിനെയാണ് that is the object of nutrition. The object of nutrition is to promote. Objective of the nutrition is to mental growth അല്ലേ? ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു growth, physical, mental and overall development. Physical growth മാത്രം പോരാ, all the things which are required for the overall growth, or that is the physical and mental growth is important. So the objectives of nutrition, the food you consume not only satisfies the physical growth of an organism, but it satisfies the mental growth and development of individuals. So that is objective. So objective of nutrition is to promote the physical, height വെക്കുന്നു, that is what's known as physical, to promote the physical and mental growth. ഇല്ലേ, കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല adults behave ചെയ്യുന്നത്. That is because many things or changes have happened to your brain or neural system through perceiving many signals. Perceiving many messages from in and around the parts of the world. So first is promote physical and mental growth as a result of that overall development of individuals. 2, building and repairing. ഇല്ലേ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് objective of nutrition is also the same. Building and repairing of tissues. കൈ ഒന്ന് മുറിയുക, ചിലരുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു പോകും ഇല്ലേ, ചിലർ കൈ ഒടിയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ബോൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ബോൺ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഗ്രോത്തും മെക്കാനിസവും റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കാൽഷ്യവും സെൽസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയറിംഗ്, കൈ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് കൈ മുറിയുന്നു അല്ലെ കൈ ഒടിയുന്നു. സോ റിപ്പയറിംഗ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പഴയ പോലെ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് repairing of tissues and cells damaged by infection and injuries. എന്തെങ്കിലും കൊതുക് കടിച്ചിട്ട് ചൊറിഞ്ഞ് എന്തായാലും പിന്നെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുക, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പിന്നെ കുറെ നാള് ഇല്ല പുണ്ണു പോലെയൊക്കെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ്
That is what is known as the building and repairing of tissues, and that is damaged by infection, which is infection and injuries. Third objective is to provide energy. Like you are listening to my class. While listening to my class, you may be moving your hands. You are blinking your eyes. If you are there, if you are in front of the monitor, if you are somewhere else, I don't know. So if you are sitting in front of my class, you are moving your fingers, your eyes are blinking, your brain is working. So for moving your hands, so for blinking your eyes, everything you need energy. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടാൻ എനർജി വേണം ചാടാൻ എനർജി വേണം so to provide energy for doing things. Then fourth objective is to protect the human beings from infections. ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. You have to protect yourself from infections and deficiency disorders. That is known as objective of nutrition. So, I will just sum up to what I have said from the beginning. Food is an edible material that supports growth, repair and maintenance of the body. Any edible substance that we eat is known as any edible substance that we consume to fulfill our daily requirement of nutrition is known as then nutrition is a process by which നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ absorb ചെയ്യുന്നത്. That's what is known as nutrition. And nutrition is the combination of process by which the living organism receives food from the food materials which we take. And they just said the objectives of nutrition are to promote physical and mental growth. Then building and repairing of tissues and cells damaged by നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സെൽസ് ഇല്ല, നഖം വളരുന്നു, മുടി വളരുന്നു, കുറെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെൽസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തും. വേറെ സെൽസ് ഇപ്പൊ RBC നമ്മൾ പറയും 120 ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയ RBCs ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബോഡി ഈസ് ലൈക്ക് എ മെഷീൻ. So all the building and repairing of such tissues. 3. It provides energy for doing works. 4. It protects the human beings from plants origin. Plantil നിന്ന്, here you can see, plantil നിന്ന് originate ചെയ്ത these are the food materials which originate from plants. You can see here chilies, tomatoes, nuts, beans, potato, cabbage, celery, turnip, പയർ, പല പല കാര്യങ്ങൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടാകാം. Based on its origin, the classification of food by its origin. പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. And we have the food that is originated from animals. ഇല്ലേ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോ ചോറിന്റെ കൂടെ എന്ത് കഴിക്കും? ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കും ഫുഡ്. മീൻ ഫ്രൈ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എഗ് കാണും ചോറിന്റെ കൂടെ. There are many things, and such things which originate from animals are called foods of animal origin. ഫുഡ്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നോക്കാൻ പറയും. And next is classification of food based on the chemical nature.
classification of foods by chemicals. Chemical based on the chemical content. പല ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അതിന്റെ കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് വെച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, proteins, these things are familiar to you. Fats, vitamins, and minerals. This is another classification of food based on the chemical nature of food. Now again, organic and inorganic. All the substances which are present in the food we consume are called nutrients. It can be organic or it can be inorganic. And this useful substance which are derived from the food which by the body. I said നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് useful chemicals derived from the food by the body. That's very important. Something which is taken up by the body from the food which we consume are called the nutrients. അതിനെയാണ് nutrients എന്ന് പറയുന്നത്. So nutrients are the useful chemicals. നമ്മളെല്ലാം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുമെങ്കിൽ ബോഡി ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. So useful chemical substance which are derived from the food by the body are called nutrients. And nutrients are the substance which helps an individual to move, to grow. ഇല്ലേ, ഒരു വളർച്ചയ്ക്കും ഗ്രോത്തിനും റിപ്പയറിനും എല്ലാം ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ന്യൂട്രിയന്റ്, there are different types of nutrients based on different criteria, and each nutrient, ഇനി ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താന്ന് പറയാം. Each nutrient has its specific role in the body. And most of the food, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇഡലിയും സാമ്പാറും കഴിച്ചു, അതിനകത്ത് ഒരു തരം ന്യൂട്രിയന്റ് അല്ല, പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, then you had proteins along with that. ഇതെല്ലാം ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. So nutrients ഫുഡിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണാം. ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this nutrients ബോഡിക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ വേണം, ബോഡിക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ കുറച്ചളവിൽ മതി. സോ ന്യൂട്രിയൻസ്, again I am repeating, ന്യൂട്രിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ന്യൂട്രിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It's not simply food. The materials which are absorbed, or the things which are absorbed by the body for its growth, maintenance and repair is called nutrient. Nutrients are divided into two parts, macronutrients and micronutrients. ബോഡിയുടെ ആവശ്യമുള്ള അളവിനെ അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. One is macronutrients and two is micronutrients. First one, macronutrients. Macro, you can just have a note on what is being taught. Macronutrients are those nutrients which are required in macro. Macro means large. Micro means small. ഇല്ലേ, മൈക്രോ ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്. മാക്രോ മീൻസ് വലുത്. മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡില് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണോ ബോഡിക്ക് വലിയ അളവിൽ വേണ്ടത് അതിനെയാണ് മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ these macronutrients എന്ന് പറയുന്നത് proteins, fats and carbohydrates, and they are called proximate principles. കൂടുതൽ അളവിൽ, because they form the main bulk of the food. ഫുഡിലെ മെയിൻ പാർട്ട് ബോഡിക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത്, that is what is known as macronutrients. Then for ബോഡിക്ക് മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് കൂടുതൽ അളവിൽ വേണം. ഈ മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need certain other things also. They are known as micronutrients. അപ്പോൾ ഈ മാക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ശരീരത്തിൽ കറക്റ്റ് അളവിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ certain other things are also very important, and they are the micronutrients. അപ്പോൾ മാക്രോയും ആവശ്യമാണ്, മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസും ആവശ്യമാണ്. Then this macronutrients എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. First we said about the origin of food based on the sources. Plant origin ഉണ്ട്, animal origin ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡിൽ we said about the
chemical composition of food. In that we said carbohydrates, proteins, fats, minerals, etc. In macronutrients വരുന്നത് carbohydrates, fats and proteins, and these macronutrients contribute to the total energy. Macronutrient എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചോറ് കറി കുറച്ച് അല്ലേ, ഇഡലി കറി കുറച്ച്, ചമ്മന്തി കുറച്ച്. But that is what you need carbohydrates in more amount for energy. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് സദ്യക്ക് ചോറ് വിളമ്പും ചോറ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാണും. പിന്നെ അത്രയും ചോറ് കഴിക്കണമെന്നല്ല, അളവ് വിളമ്പുന്നത് എപ്പോഴും തവി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചത് വീട്ടില് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളും വിളമ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തവി, ചോറ് വിളമ്പാൻ വലിയ തവിയാണ്, അച്ചാർ വിളമ്പാൻ വളരെ ചെറിയ സ്പൂണ്, തോരൻ വിളമ്പാന് എന്താണ് പച്ചടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പാൻ കൊച്ചു സ്പൂണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഷോസ് ദി quantity which we require. So carbohydrates or carbs are required in larger amount. Choru, potato, അതൊക്കെ they are required in large amount or 60 to 80%. So that the amount is large. Fats 10 to 30%, proteins 7 to 50%. ഇനി മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അളവിൽ കുറച്ച് വേണ്ടത്, അതിനെയാണ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് ആർ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. കുറച്ച് മതി, അതിനെയാണ് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ന്യൂട്രിയൻസ്, ഈ മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റും ഓരോ വ്യക്തിക്കും അളവ് വേറെ വേറെ ആണ് വേണ്ടത്. ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ amount of nutrients required depends upon age, sex, weight, physical activity, sedentary activity. ഇപ്പോൾ എന്താണ് physical activity depends upon myself and yourself. We are now sitting in front of the computer for 1 or 2 hours. We are sedentary. പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൈ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ വലിയൊരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി വി ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നമ്മുടെ എനർജി റിക്വയർമെന്റ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ മേ ബി അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട എനർജി റിക്വയർമെന്റ് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ പുറത്ത് പണി എടുക്കുന്ന എന്താണ് മറ്റാൾക്കാർക്ക് വേണ്ട, ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട എനർജി വേറെയാണ്, ന്യൂട്രിയൻ റിക്വയർമെന്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് the quantity of nutrients required depends on 1 age, 2 sex. Males-നും females-നും വ്യത്യാസമുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്. ഇല്ല നമ്മളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ when we observe the type quantity of food is more than the food consumed by mother. The food consumed by brother will be more than which is consumed by the sister. That is what it varies from sex. Weight, physical activity, that is what ഒത്തിരി ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ജോലി കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. പനിയുള്ള ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡായിരിക്കില്ല പനിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആള് കഴിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. Now that is what. Then next is balanced diet. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡയറ്റ്, എന്താണ് ഫുഡ്, എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ്, ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ആവശ്യം, പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ്. These things we discussed. So diet എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരം ഫുഡിനെ. Now what is balanced diet? Balanced diet contains different types of food. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫുഡ് ടൈപ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, ഒരു ഡയറ്റിൽ there should be a balance. അല്ലേ? That is a diet which contains different types of food possessing the nutrients, carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals and water in a proportion to meet the requirement of the body. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഓരോ ഏജ്, വെയിറ്റ്, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട ഡയറ്റ് വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് അളവിൽ ഉള്ള ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വൺ which contains a variety of food. That is very important. Which contains a balanced diet is it contains variety of food. It is not a single type of food. Sorry. Balanced diet is
variety of food. Like different types. When you write the definition of balanced diet is defined as one which contains variety of food in such quantities. That means in correct amount. Single food with correct amount of all essential nutrients. ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ essential nutrientsഉം കിട്ടുന്ന പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. That is what is known as balanced diet. Contains variety of food in correct quantity or required amount and proportions that the need for energy, amino acid, vitamins, minerals, fats, carbohydrates and other nutrients are adequately met for maintaining health. That is known as balanced diet, which helps in the correct well-being of an organism. You can write what I've written on the screen. It is achieved by diet which contains different types of food possessing the nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. This is the simplest definition which you can write. This one. In correct proportion to meet the requirements of the body. Then eating a balanced diet. In a balanced diet, we need certain knowledge and planning. People just we are just eating. We had our breakfast. We don't know how much idlis do we have to take. We just somebody might not have had your breakfast. Somebody might had 3 idlis. Somebody else 2, 6 like that. It's not like that. Eating a balanced diet requires certain amount of knowledge and planning. That is why we are sitting in the class or in the open course. So that requirement, amount then the basic composition of balanced diet is highly variable. ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആളുടെ ആയിരിക്കില്ല യുഎസിലുള്ള ആയിരിക്കില്ല കാനഡയിലുള്ളത്. It differs from country to country. That is very, very important. And nowadays, what type of food we consume? Especially we Keralites are not consuming the food which were consumed by our forefathers. We consume chicken, we consume shawarma, we consume shawai, and because we are consuming food which is eaten by Arabs, we are consuming foods which are eaten by the Europeans and all. എന്തുകൊണ്ടാണ് differs from country to country എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന്, climatic conditions varies in different countries. That is very important. But chicken പോലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ it raises your body temperature. അപ്പം foreign countries, the people, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. So that is why they consume. But here we are not having very extreme cold conditions, anything like that. But still we take such type of food. So basic composition of balanced diet. ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വേരി ചെയ്യും. 2, social and cultural habitats, economic status. Balanced diet is for everyone, it's not the same. എനിക്കുള്ള ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. 1 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അല്ല 10 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. 10 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെതല്ല 50 വയസ്സുള്ള ആളുള്ളത്. So the balanced diet varies from cultural and social habits, economic status, പൈസ, age. 1 വയസ്സും 10 വയസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേണ്ട ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേറെയാണ്. Physical activity, that is very, very, very important. So എൻ്റെ വയസ്സിൽ അതേ എന്താണ് എൻ്റെ വയസ്സിൽ I am sitting here in front of the computer and a person who's of my same age will be working on the field. ഞാറ് നടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ട ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേറെയാണ്. Because the physical exertion is different. So it largely differs. That is what balanced diet is. So balanced diet is a diet which contains different types or variety of foods possessing nutrients such as carbohydrate, protein,
fats, vitamins, minerals and water. Very important. In a proportion, അളവ്, to meet the requirement of the body. അതാണ് balanced dietന്റെ definition. Balanced diet can be defined as a diet which contains different types of food. Different types എന്ന് പറയുന്നത് very important ആണ്. Variety of food. Types of food possessing nutrients, carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals and water in the correct proportion to meet the requirement of the body. Balanced diet varies from individual to individual, from country to country, from different economic status. ഒരാളുടെ balanced diet അല്ല വേറൊരാളുടെ. It depends. Balanced diet varies from age, sex, physical activity, etc. Now, a body's organs and tissues need proper nutrition for to work effectively. So, proper nutrition അല്ലെങ്കിൽ balanced diet is very important for a person to work effectively and efficiently. That is what I said. ഇപ്പം എനിക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഫുഡും കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ എക്സർഷൻ ഉള്ള ആളുടെ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡും വേറെ വേറെയാണ്. Diet which you take in is not run the risk of growth.